No niin, täällä tosielämässä eri päivä ja tästä aamuaurinkokin nousee ja näin, ja ajattelinpa sitten vähän jatkaakin Disco Elysiumin parissa, vaikka aivot ei ole ihan täysin herännyt, mutta eiköhän se tästä lähde käyntiin. Noin. Pitäisikö mun eka käydä siellä... Mikä se oli se tyyppi? Se kirjakaupan pitää. Käydään sen luonako. Onko täällä muuta uutta vaihtoehtoa? The dented yellow mailbox greets you with its graffito and bullet holes in the front. Ei oo tullut ainakaan uutta tuohon. This shit ain't nothing to me. Mulla on vielä kokeillut näille tyypeille. You're still waiting for a replacement for the bull you sent sinking. Mä voisin kysyä sitä kivääristä. Niin, se uusi pallo muuten. Mehän löydettiin se tossa ensimmäisessä päivässä. What is this? Are you mocking us? This isn't for petanque. Now. No need to get angry again, honey. I'm sure the officer tried his best. It's not like there's a bull kiosk here in Martinez. Pitäisikö laittaa, että... Exactly, and I really did try. Trying is worth as much as is accomplished. In this case, almost nothing. Wow. Fine. You tried to right a wrong. It's still a gram better than actual nothing. Okei, se kuitenkin otti se. Replace the bowl. Threw the bowl in the sea. -1. Kysytään sitten kivääristä. It's a Bell McGrave. 4.46 caliber. Breech loading. Reversal made. Good weapon. Accurate and reliable. This one's inoperable. The bolt spring is missing and the mechanism is jammed shut. Okei, sitä ei voi käyttää, kun se on jumissa. Where did you find her? Laitetaanpa, että kysytään... Se kysyy, että mistä löydettiin se. Pitäisikö vaan sanoa suoraan? I'm not surprised. There are probably lots of forgotten wartime weapons lying around here. Back in the day, everyone had something stashed away. As for the rifle, I don't know what else to tell you. These BM446s are an antique. No one uses them anymore. The ammunition is impossible to find. Vain ammuksia mahdoton löytää. Kysytään patsasta. Ah, yes! King Philip III on his steed. A reminder of what Reversal once was. Oh, absolutely. At the mercy of a cocaine-snorting tyrant who emptied the treasury so he could sleep on a bed of gold. Cocaine. Voi ei. Sounds like our kind of king. Ei. And Ei. just Ei imagine kuninkaita. what kind of cocaine a king would have had. A superpower, feared and respected. A testament to what this country can be under the leadership of a true king. Someone who knows how to rule. Mä voin kysyä, että what was that about cocaine? Kysytään, miten oikea kuningas pitäisi johtaa. Decisively, without fear of offending the sensibilities of the frail and weak-minded among his subjects. This is something the insurgents never understood. Jaa. Tätä sillä, että johtajan pitäisi eka huolehtia kansasta ennen itseänsä. A nation is only as strong as its leader. That's why it was such madness to try to... Don't get started on that again. What happened, happened. The Carabiner doesn't reply, but his entire being communicates unbreakable resolve. No one and nothing can change this man's mind. Yep. He is as rigid as they come, still in that antique uniform. It's a simple Erikoista tätä Volition kuuluu yhtäkkiä. Kysytäänpä asetella kokainista. Otetaan se ihan puheeksi. Oh, old Philip was a big fan of the purple nose candy the nobility loved so much. A cocaine connoisseur of sorts. His egocentricity is borderline legendary. Jaha. You can't even take the responsibility for yourself. How could you fathom the responsibility weighing on the shoulders of a ruler?
That's why the Philippian kings use cocaine for clarity of vision, to aid in their work. Regnum cocainum, Reverschol's finest years. Aika erikoinen perustelu ja puolustelu kuninkaan kokainin käytölle. I'm satisfied with this explanation. Of course. Clarity of vision. Awareness. Kimki on ihan tokkana sanoa. The town was even brought into this world with the help of cocaine. The court medic administered a dose to his mother when she was in labor, and it is well known that with the help of cocaine, only the purest, of course, he was able to connect with higher realms. Higher realms. Of course, it all makes sense. Jaa. Kysytäänpä, että what was that about higher realms? It's really not. Please, do spare us the cocaine fairy tales. Yes, indeed. We're not here to investigate the drug trade of centuries past. Okei, puhutaan sitten muusta. Right. Composure Legendary. Saankohan mä ton 8% läpi? Still, all you see is an old soldier refuses to replace his uniform with a civilian attire. Anything else I can assist you with, officer? Okei. We still have a game to finish. Nope. Kysytäänpä täältä vielä. Mitään. Officer, the mere sight of police in Martinez makes me feel Rhetoric safer Legendary. already. Convince cast How of the can I help ratings. you? Sandwich. Ooh, very low. Sure, officer. They are the good guys around here. What do you need? Ei kysytä oikeastaan enempää. No, thank you. For being consummate professionals, you'll have this case wrapped up in no time. Okei. Se vähän pyörii ympärille. Tietenkin voisi radiopuhelunkin tehdä näin, mutta mä nyt varmaan aikaa mietin järjestystä vähän, missä me aletaan katsoa näitä kaikkia. Kukas hän on? Working class woman. Kysytäänpä kirjasta. Yes? Hello? Me? No one. I'm just a working class woman. She doesn't really want to be disturbed that much. Okei. Kysytäänpä kuinka sujuu. Looking for something to read. Good, good. Tai sanotaanko vaan talapoliisista? I know you are. Everyone can see that. The rectangles. Okei. Good then. Kysytään tarviiko hän apua. What with? This citizen thinks she can do without your assistance. Don't buy it. They all need help. Jotenkin tuntuu, että tää on jotenkin vaan siviili muiden joukossa. Annetaan se jäädä. The woman before you Tähän nods katsoa kirjoja. and returns to her reading. Eikö se vähän on oikeesti random tyyppi, joka lukee vaan kirjoja. Ja me vaan tullaan niinku häirittämään sitä. Okei, pitäisikö mä tutkia vähän täälläkin? Ja sitten pitäisi ottaa vähän puheenaiheeksi, että teillä ei ole mitään kummitusjuttuja. Footprints in the dust. Eri haasteita mulla olisi eri kyvyillekin vaikka mitä. Pitäisikö katsoa vähän läpi? The book collects the national receipts of Arda. They're all about lake trout. A small mountain of colorful board game boxes. There are numerous types of games for all ages. A lot of shelf space seems to be taken up by Wirral-related merchandise. Sehän on se lautapeli. Pitäisikö katsoa? An endless variety of source books, law books, and codices litter the table.
The topmost book is titled Welkin Compendium, 2nd edition. There's also a large hardbound tome with intricate cover art, The Hunters of Katukauppias, Boreal Creature Compendium, and a pick-your-path adventure gamebook titled Tales of Viral, Cavern of Velkrag. Tuo Viral-homma voisi olla, että olisiko sinä siihen salasanaa vinkkiä ehkä? There's a box that says Viral, 3rd edition mega setting supplements module. The side panel notes, a fantastique adventure board game, new maps and miniatures. A sticker on it displays 25 Wow, real. 25 reaalia. Ei meillä ole rahaa edes siihen. Nonsense for anemic Beano-clads. Pitäisikö kysyä, että minkälaisia lautapelejä? Wonderful board games, sir. The Viticulturist is a classic for sure, or perhaps you'd like Archipelagos of Insulinda, a very educational game for those interested in geography. Raubritter is a fun game of economic competition, but can get quite intense after a while. We have games for the whole family. You can play with your children. Who are you going to play board games with? Do you have friends or family? Do I have friends? Look at Lieutenant. Whoa, I have children. Family? It certainly feels like whatever you are will die with you. Oh, okei, siitä moraaliakin meni. Yes, kids, friends, chicks, I have all those. Pitäisikö laittaa pokkana vaan tuon? Then you're a lucky man, officer. Nää Children are the älkää greatest moraali of treasures. tipu enää. For playing with friends, I'd recommend Suzerainty. It's a civilization building game where you build a civilization, then set off to brutally colonize and repress other civilizations. Hetkinen. Toi kuulostaa hieman Civilization peliltä. Tuo idea. Ja se on vähän pelitekijöitä semmonen setti. So what about all these viral things? Lousy auras there. No, role-playing games are popular among those types. You know, who are into those kind of things. Personally, I don't like it. Not at all. I've heard they turn people into occult enthusiasts. Oh wow, toi on kyllä That they have 80-luvun rituals referenssi, where they kun try to Dungeons summon and Dragons entities. pelejä niinkö Highly immoral moralisoitiin stuff. ihan oikeesti You can still buy amerikkalaisessa them, though. mediassa ja sanottiin, että se oli niinkö saatana ja paholaisten palvojen pelityyliin. Joo, mutta tää oli niinkö pelitekijöiden pieni kohautus tosielämän historiaankin. Mitä tuo äsken tuo nainen sanoi? Pitäisikö mä katsoa vähän muutakin, mitä täällä löytyy? All sports magazines tucked away in dark corner. Onks tytöllä, mites hällä menee? Hi, Ace Detective. Are you here for more books? Onko täällä mitään erikoisempaa? The display rack is brimming with worn paperbacks featuring an extremely muscular, sword-wielding barbarian on the cover. Nearly all the titles contain the word Hyundai. Jemdal, kuulostaa eeppiseltä. Rows and rows of Hyundalamen blur your vision. You make out some titles. Man from Hyundai and the Mammoth Riders. Man from Hyundai, Return to Hyundai. And the solipsistic Man from Hyundai and the Hyundai Man. Kun tuli joku Conan the Barbarian mieleen. Maybe 100. Man Oh, from wow, näitä on Hyundai paljon. and the sages at the end of the world. Man from Hyundai and the false god. Man from Hyundai and the scorched earth. Man from Hyundai, the Hyundai colonies. Man from Hyundai and the swamp beast. Man from Hyundai and the snow Mielenkiintoinen ainakin toi crabs. Snow Crab. Those snow crabs are worse than they sound. Is that all? Not even close. Man from Hyundai in hell. Man from Hyundai and the ihan forest hulluna. of slaves. Man from Hyundai under the lake. Man from Hyundai, Hyundai burning. There's even the Trial of Death, a pastoral combat gamebook set in the world of Hyundalaman, and so much more. Mitä? Pain Threshold laittaa, do any of the books call out to me? 72%. Kokeilla. A twinge at the back of your head makes you flinch.
your eye starts twitching. Miksi? Your hand reaches toward a book with glossy cover art of the very muscular man from Hjelmdal in chains, kneeling in front of a staircase leading to a throne. A woman sits on the throne, leering at the man. She's laughing at him, belittling him. Just. Between the throne and the Hjelmdala man lies a bonfire, casting shadows on the wall. The shadow of the woman's headdress looks like a pair of devil horns. Yeah. The title reads, Man from Hjelmdal and the Devil Woman. Paholaisnainen. Vaihtoehdot. Että interesting ja aren't all women devil women. Pitäisikö tuo laittaa ositella? Especially those leering types who seem to wear nothing but an armored bikini. There's also some sort of a snake lizard beast slithering around her abdomen, chest, shoulder region. The display rack before you is burdened under piles of Man from Hjelmdal novels. Mä voisin ostaa se. To buy Man from Hjelmdal and the Devil Woman. 9 reaalia maksaa. Kysytäänpä vielä. Oh, Man from Hjelmdal. A very popular series of adventure novels. They're awfully immoral and violent books. Blood and violence, scantily clad women, epic narratives, all those mystical things. Conan the Barbarian They're bound to juttuja grab tulee those mieleen with little äkkiseltään. imagination and nothing to do. Sounds good. Which one I should start with? What does it matter? They're all the same. However, the customer is always right, they say. If you're a novice of the series, I'd recommend Hjelmdalaman, the Man from Hjelmdal. Okay. It's supposed to be a good introduction Tuo to olisi the niinku series. ensimmäinen osa ja sitten tää oli se mikä pisti mitä kyvyillä silmään. Rivien välistä. Gift books and molten candy. Onko täällä vielä muuta mitä mä en oikein kassu? Ylempänä. No sane person would ever put their head in such a machine. You're looking at the unmanly haircut threatens your masculinity. Okei. Meidän kyvyt alkoi vähän puhumaan vai? These shelves are overburdened with books from the same series. You see the name Dick Mullen over and over. Okei. Dick Mullen, etsivä Crime kirja. fiction is a disgrace. An asinine misrepresentation of the physical attributes of the arduous everyday work of actual police officers. Niin, no tavallaan. Tuo väärässä on. These books greatly overstate the excitement of police work, glossing over how long it takes to actually follow up on leads and eliminate dead ends. Niin, no poliisin työ, jos joku... Niin, se ei ole mitään todellakaan mitä me nähdään jossakin TV:ssä ja fiktiossa tai jossakin rikossarjoissa tai näissä romaaneissa ja semmosissa. Furthermore, they have no idea how hard it is to simply remove a body from a tree. What's more, they completely ignore the psychological hardships of year after year coming into contact with people during the worst days of their lives. Not a single mention of all the stress this work creates upon the officer's family. Detective fiction just doesn't tell the truth at all. Now, would you like a list of all the books found on the shelf? Oh god, no, it's your thing. You see, Dick Mullen on the job. Get me Mullen. The stalwart adventures of Richard P. Mullen. Dick Mullen and the murder in the orchard. The sordid affair of Dick Mullen. A killing is declared. Dick Mullen in the murder house. The final case of Dick Mullen. An obvious lie. Dick Mullen in the clock tower. The ordeals of Dick Mullen. Dauntless Dick. Dauntless Dick on kyllä paras Dick kirja. Mullen's funeral pyre. The murder of Dick Mullen. Dick Mullen dies? Are there any more? Yes, there's also the dame who did it. Farewell, my Mullen. Faking death seems to be a common trope in the Mullen series. Nähtävästi. The morbid tales of Dick Mullen. A dark tide turns. Tragedy calls for Dick Mullen. Another one with fake death. And, of course, Dick Mullen, the murderer. Come on. This is not the way real police solve crimes. The real police are some 20 kilometers away,
sitting in an armored motor carriage. Come on, Chester. Tell the story again. Okay. Again? Man, I tell that one at least once a month. Muisto menneistä It's vai? not that interesting. The fuck it is. And these guys haven't heard it. You see, Chester here, Chester faked his own death once. Gosh, why? A very fucking dangerous case, ain't that right, Chester? They almost got you that time. Yeah, sure came close. Alright, so I was tailing this guy called Francis the Shoe. After all this, you still haven't found the answer to the one question that matters. Who is Dick Mullen? Reaction speed. Mä voin kokeilla. 42%. Your quick eye notices a small caterpillar crawling across the spine of a book. The title reads, Dick Mullen and the Mistaken Identity. Okay. A worn paperback from Dick Mullen's classic Hard-Boiled phase. The premise seems to be that Dick Mullen is framed for the murder of his best friend and has just a few days to prove his innocence. Outoa. Could it be the motifs of unstable identities and shocking betrayals? That's probably right. Then this is the book for you. 8 reaalia melkein maksaapi. Oh, crime, robberies, murders, even sexual crimes. We're fortunate to have Dick Mullen and his stories to sort all that out. You're a police officer, apparently. You should buy all of Vai these. kaikki ostaa? They really do teach a person how to be a proper detective. Hieman kyseenalaista sitä, että oikeaksi poliisiksi kannattaa ryhtyä heti, kun on lukenut kauhealle ja rikosromaaneja ja muuta. Mutta jatketaan vähän tutkimista. You're a fascist magic, rather candid. Quaint picture book brochure, very colorful. The plaque on the shelf reads, Biographies of Famous People. You see a large variety of names, none of which ring a bell. Okei, katsotaan. Browsing through all the books with all their names makes your head spin. None of these seem important or relevant. It's all just vapid egoism. Suddenly, a particularly odd title catches your eye. It reads, High-Speed Love, the tragic true love story of Jacob Irv and Alfie Delatraz, by one Cecilia Averbrook. Ei sano mulle mitään, mutta kysytään mitä. High-Speed Love chronicles the romance between two of the finest tip-top tourney racers in history. One of them is the madcap driver, Jacob Irv. His blonde mane graces the cover. Next to Irv's life story, you see a slim biography of an Occidental rock star called the Anti-Star. He's famous for shooting morphine into one of his eyeballs. Heti kun huumeista ja alkoholista puhutaan, niin mä tiedän kohta mikä mielen pääkoppa alkaa puhumaan kohta ääneen. Next to that, Revacholian radio personality Guillaume Bevy stands in front of a rundown drug den. He's a permanent fixture on Channel 8, reporting on real-life crime and ruining cops' days. I really must insist you buy one of the books. Electrochemistry puhumaan meidän pääkopassa. Tuosta Still äskeisestä. browse though, but not too long. She understands she has erred against the customer and immediately corrects course. I'm sorry, I did not mean to rush you. You are browsing. Go ahead. Take your time. Time is commerce. Okay. I would say The Greatest Innocence. Yes, most certainly. It's an important educational tool, delving into the depths of history, religion, and their relation to innocentic power. Who or what is an innocence? A very influential historical figure. But surely I don't have to tell you that. You're a law officer, and law officers have at least some education. The book is also very daring. The author aims to re-examine the universal understandings of the innocentic system, creating a fresh vantage point and a shift in the tired order of things. I thought it was about which of these innocences is the coolest and greatest. Menevät olla. Kuulostaa niin tyhmältä vaihtoeholtakin. Perhaps for a layman, deep analysis is necessary to peel back the multi-layered meanings.
Certainly. It's prudent for a person to have at least an elementary understanding of history and society. Imagine the chaos we'd be in otherwise. You feel like you should get this one? Definitely. Yeah. It's important somehow. There's something personal Se inside. on jännä, että Inland Empire toteaa tollaista, että se on jollakin tavalla tärkeä. Via Realia 70. Pitää vielä harkita tuota. Mä mietin just se, kun rahaa tarvitaan siihen, että me saadaan maksettua se hotelliyökin aina. Mikäs täällä? Several maps have been attached to a bulletin board hidden inside the alcove. They're held up by small pins. The board has come loose from one corner. The maps look old and faded. Your eye catches a map of Insulinda, a map of Revachol, and a map of Martinez. The north coast of a verdant island is shattered by the delta of a river. It is the River Esperance. Countless bridges put the shards back together, connecting city blocks to river islands. La Delta says a great artificial heart in the center, teeming with life forms and construction. To the east, rolling hillsides, Le Jardin, Stella Marie, the suburbs of Saint-Baptiste, swallowed up into the megacity. They sound rich to you. This is Revachol East. Okay. Hudon, it's somewhere to live. Not bad. Then there's Jamrock. It's bad. People shouldn't live there, but they do. Then Forberg. It's almost as bad, and much larger. Then Coal City. It's the worst. Coal City on huonoin vai? It's so small you can't even see it. Valborgissa oli sattunut se there it is. radioaktiivinen North polto, of se oli se Jamrock, the strip of coast Bird's next to the Greater Revachol Industrial Harbour. It looks downright despondent. It's almost Coal City, to be honest. No, Coal City is worse. A charred limb. Rain falls on its slick black streets. And then there's the burnt-out quarter in the heart of Jamrock. Is it cold in this bookstore? Or is it just... No, this is somewhere to be. This is all you have. But it's still something. Streets and sodium lights, the sky, the world. You're still alive. Collision tuli väliin vai? Entäs tää Map of Insulind? This large map displays archipelagos. You see a constellation of small dots on the light blue emptiness of the Insulindic Ocean. The largest in the northeast is La Caillou. You are here. Another far away in the southwest, Seminese Islands, Ile de Fantôme. That's muuta. Ozon, Laurentide, Face à la Mer, Archipelagos, North Arcade Islands, all just specks of dust on the vastness of the Insulindic. On the edges of the map, the color fades into a blur of dotted lines, black and white. In the northeast, a dust mite stands on the north coast of Caillou, in a bookstore. It's okay. Mielenkiintoinen havainto. Radiating outwards from you, the suzerain Revachol. With a radius of 80 kilometers, still, the crown jewel of this Isola would be barely visible. Squint first, can you see the cities on the islands? You can, on Caillou, Revachol, a single black star, on Ozon, Fondelier, and Vimandu, on archipelagos, Croyan-Moran, Villiers, on Seminine, Olduvai, and on Laurentide, Deora of the Seven Seas. Lost little pearls of light, tiny fires in the dark. Okay, sitten reunat. The ocean breaks apart into a tangle of cosines and azimuths, all pointing into pale nothingness. Muindi is the north azimuth. Grad is the northeast azimuth. Samara is the east azimuth. Seo is the west azimuth. Isolas, they're called. All right. Connections to other worlds. Words past the Insulindian, unknown to you. You only know you've never been there. You have little idea what they are. Distant stars. Encyclopedia, also impossible. But looking at them makes you feel almost non-existent. Whatever they are, the Isolas are immeasurably large compared to you, and very, very far away.
Perhaps they are gods. Gods of distance and outer dust. Impossible failure 2 kertaa. It's not really a map. It's a tourist thing. A picture postcard with buildings on it, drawn from an isometric perspective. A date in the upper right corner says 48. Still, it's detailed. Could be pretty useful for scouting ahead. You see the jagged boxes of an industrial harbor. Even the whirling in rags there. Okei, voidaanko ostaa karttoja? I'm sorry, officer. The map of Martinez is the only one available. The other two are not for sale anymore. No se Martinezin karttahan riittäis meidän. You can scarcely afford them. They're quite valuable, though they might not look it. The map of Martinez is 90 cents, though. Miksi se on niin paljon halvempi verrattuna muihin? That old thing. It's an out-of-date map of a tourist location that never was nor came to be. Okei. Se on vanha kartta. From when some design studio people tried to spruce the place up 4 or 5 years ago. They also renovated the horse statue, set up those coin-operated viewers, and designed the new street lamps. They didn't get that far, for some reason. A shame the project never got going. Would be nice if someone fixed Martinez up. All these ruins are bad for business. Interfacing, steal it instead. -1 angry storekeeper stare down. Niinkö se tuijottaa, niin tuo kartta on vähän vaikeampi pöllästä. Kyllä mä tajan ostaa to. Always good to be informed of your surroundings. Tietysti tässä on aika hyötyäkin. Katsotaan. Interact. Map of Martinez. It's a bit out of date as it was originally created by design studio in a failed attempt to spruce up Martinez and turn it into fancy tourist location. The worn map features the patchwork grid of the streets of Martinez, with directions to appropriately touristy locations. Year 48 resides. Tää kartta on vuodelta 48, eli se on noin 5 vuotta vanha, eikö se ole? Tää oli vuodelta, missä me oltiin niinku vuodessa 53 sen hotellin kalenterin mukaan. Your finger moves through the various streets, across Rue de Saint-Ghislain and Rue Saint-Sipar, over Saint-Brun and Martinez North, finally coming to a halt on the spot where you are currently standing, although the map gives no such indication itself. For a more detailed view of the map, go to your journal and select the map tab. Okay. Tuo uutta. Put the map away. Ja journali. Alright. Saatiin kartta siis tähän hommaan. Täällä on niinku eri jutuille ja asioille niinku pistetty. Otapas nyt. Perception Legendary tasolla pitäisi olla siihen Icebear Fretchi haaste homma. These are found white checks. Those on white are available to try now. Elikkä näitä pystyy heti vaikka kokeilla. Rhetoric Legendary. Spirit Corp Legendary. Wow. Täällä on niinku aika vaikeitakin. Impossible, Formidable, Authority Godly, Interfacing Challenging. Joo. No, Horseback Monument ja Footprints in the Dust voi olla ehkä sellaisia, mitä voitaisiin yrittää jopa taklata. Muuta on aika vaikeita. Ainakin vielä. Se kykyhommathan vaikuttaa tuohon sitten paljonkin. Jos tänne alettaisiin pisteitä laittaa ja settiä. Tässä mulla on muuten työn alla. Soviet Socioeconomics, Yamaisvu ja The 50th Indo-Tribe. Niihin menee vielä... 2 menee semmonen puoli tuntia. Okei, se on 2 saadaan kohta auki. Tämäs loppuu saakka tää. This bookstore is not strictly about crime, romance, and biographies of famous people. There's also a wide range of paranatural literature. Okay. Amidst the various books, you find one written by someone named Matthias W. Dundas. It's about wholeness, unity, balance. The point of the book, and many others on this shelf,
is to give people medicinal advice in situations where they don't have access to paid health services. Okei, kuinka se muka toimii? It serves platitudes, while also telling everyone that traditional medicine, the kind people don't have access to and which costs more than this book, is garbage and would only give you cancer anyway, without even curing your cold or anything. Wholeness, unity, balance, on the other hand, can basically take care of anything. Though it is important to note, when it's up to your mind to heal yourself, then it's because of your mind that you're ill in the first place. It's your own fault if you're ill. Got it? The book features chapters on topics such as how to find magnesium. It even lists plants you can harvest magnesium from. How to continue drinking if you're an alcoholic who has destroyed his liver. Kyseenalaistan hieman tätä kirjaa. There's even a chapter on the ancient Seraise tradition of using duck gallbladder preservatives to treat and prevent sexually transmitted diseases. Pre and post factum apply. En tiedä luottaisiko tämmöisen kirjan. This is just mundane garbage. What's even paranatural about this? Find something truly otherworldly. 97%. +1 heard about the curse, -1 don't believe in curses. The throbbing in your head increases with every passing moment you gaze at this shelf. Suddenly, as if out of nowhere, a small green book becomes apparent. The title of it reads, Medicinal Purposes of the Pale. Mikä on pale? The book contains very little explanation on the matter. This knowledge seems to be taken for granted. Mistä se kertoo? The book contains descriptions of various pseudoscientific therapies, alternative medicines, and folk remedies involving the pale, also known as le territoire. For example, it recommends vigorously swatting one's naked body with a venik or hand tool made from the leafy twigs of a young birch tree from the near pale. Even better if you can find someone else, preferably a large man dressed in nothing but a towel, to thrash you while you're spread naked and helpless on a cool slab. Sounds painful. It is supposedly invigorating and good for the circulation. Okay, mitään muuta. It also recommends consuming distilled spirits like vodka or whiskey that have been aged in the pale. Readers are instructed to cover these jars in a shallow hole just inside the pale and leave them there for 30 to 60 days, depending on the potency desired. Among other benefits, it is alleged to restore a damaged liver to perfect No ei varmana, tää on ihan bullshit-kirja. How is that possible? Is it any more improbable than anything else that human beings put their faith in? Fair enough, what else is in there? For general health and well-being, readers are encouraged to take regular strolls through the pale. Though a sidebar cautions readers to limit each stroll to less than an hour. These strolls promise to cleanse the mind of worries and the body of toxins, especially if the perambulator performs this ritual in the nude. Nudity figures prominently in a number of these prescriptions. Aina tulee alastomalla tehdä sitä, tehdä tuota. This is exactly what you need. I don't know. I don't want to be the party pooper, but this pale territory sounds sort of dangerous. Maybe you shouldn't walk in it naked. There's an entire section devoted to cures for men who are struggling to perform their marital obligations. Well, I certainly don't need that. Pitäisikö laittaa pokkaroa? You close the book and return it to its place on the shelf. What books are these? Sir, please, no browsing in that shelf. That wisdom is not for free. I can't have you end up, like, opening a police store next door and stealing my customers. Oh no! Jaha. Se voisi ostaa liareaalia 20 senttiä. Another boring book just discarded here. Okay. Täällä on vaikka ja mitään löytänyt jo. Tehdään tallennus muuten välillä. Se mennä tässä pelissä unohtuu. Niin, meidän piti jutella siitä
kummituksestakin täällä. Mistähän ei oo. You're alive and well. Don't keep me waiting now. What's in there? In that dark sarcophagus? Okay, pause dramatically. Yes, yes. How was it? It was a charnel house of failed business enterprises leeching life energy from this bookstore. Was it a dump? Nothing to see there, just heaps of garbage. Someone should let in the someone should let the sunshine in. Pitäisikö laittaa just heaps of garbage? Laita epäonnistunutta bisneksiä vaan. I knew it. Oh, such horrors that have been thrust upon us. But what else did you find? Did anything survive? No, of course not. Have you located the entity? Entity? Kyllähän me löydettiin se. Sehän oli se nopantekijä. A novelty dice maker? Well, spit it out. Why does she need the dice? For some kind of sorcery? Sometimes they use the ankle bones of sheep. No, ma'am, I have felt her aura. She's not one to blame for this curse. She may be involved, but I don't have any further question. Might send entity further. Pitäisikö mennä sillä, että vaikka sillä on hyvä aura vaikka. I don't understand. If it's not her, then where is the source of the doom? How did she explain the curse? Before you say anything, ask yourself, is the woman really able to withstand the truth? Totta, kun se on niin taikauskonen, että jos mä läsäyttään totuuden sen naama eteen, niin se on vuosia todennäköisesti elänyt sen tämmöisen epämääräisen taikauskon kanssa. Ja mä yhtäkkiä läsäytänkin, että juu, sulla on vaan epäonnistuneita bisneksiä tässä mestassa, niin miten se reagoi siihen? Just don't say you don't have any answer yet. The uncertainty is killing her. Okay. You've come this far. You know how to end it. There is an entity behind the entity. There's entity behind the entity. Mielenkiintoinen vaihtoehto tuokin. Vaihtoehto. She says there's no curse because there are too many inconsistencies. She said it's just capitalism, bankruptcy, quirk to our economic system. Lie. The source is the taxidermist job. He became involved in arts darker than taxidermy and brought the void spirit down upon his place. Honestly, I don't have the answer yet. There are still leads to be followed, like the strange radio computer thing. Niin mä en sitäkään ole vielä ratkaissut. There's another entity more malicious pulling the strings in Martinez. Perhaps in my travels I will cross paths with it. Pitäisikö? En mä tiedä. Se taksidermisti, eikö se oli semmonen juoppo ja huumekäyttäjä tai tälleen, niin menisikö se sillä läpi? Jos mä sanoisin ton sillä. Sehän ei ole enää niin töissä täällä. Se on hääritty tai se on lähtenyt pois. Ja mä en usko, että se todennäköisesti tulee takaskaan enää. Mä liitin vaihtoehtoa 3 ja 5. Vaihtoehto 5 on vähän semmonen, että se ei ehkä tee päätöstä tähän hommaan, mutta vaihtoehto 3 olisi semmonen, että mehän tavallaan syytetään juoppua ja semmoista narkkia tavallaan siitä hommasta, mikä on jo poistunut tästä rakennuksesta vuosia sitten. Mä kokeilen vaihtoehtoa 3. Oh, how horrid! I knew something wasn't right about that place. Tell me, did you find a way to break the curse? Yeah, I despooked it. The curse is definitely gone. Kokeillaanko tuota? What does that mean? Are you certain? Oh, but who am I to question your methods? All that matters is that the energies are retreating. I can already feel the curse lifting. It will be a long time until we're fully free of it, of course. But still. Thank you, officer. Oh, truly, wow. You've brought a better psycho-emanation to this humble bookstore, and that's no small achievement. It will only last a day or two, a week tops. Then her mood will sour and she will feel the curse again. Totta voi olla tuokin, että jos johonkin uskoo niin vakaasti, niin se todennäköisesti tulee joku uusi kirous tai jotakin muuta. Alright then. All's well that ends well. Should we return to our ordinary lives? Okei. Katsotaanpas.
on tullut tännekin tehdyksi. Tuo on ainakin yksi keino hoitaa se. Noin. Me saatiin level uppiakin ja näin, mutta mä toki sitten mietin, että mihin aletaan pisteet ehkä laittaa, vai annanko mä ensin näitten ajatusten käydä läpi. Ja sitten alan katsoa. No kuitenkin aika lähellä valmistumista. Okei, pitäisikö vielä jutella? Hello again, esteemed officer, and welcome to crime, romance, and biographies of famous people. Okei, sanoiko se tytär sitten mitään? Hi, Ace Detective. Hänellä ei ole mitään sanottavaa. Okei. Lähdetään vielä katsomaan täältä settiä läpi. Vois käydä ehkä kattoo se. Mä mietin sitä, kun se ruumis on vielä jääkaapissa, niin pitäisikö mä kahta vaihtoehtoa mietin, että joko mä yritän niin saada sen selvitettyä sen, mitä sillä ehkä suussa mahdollisesti on. Mutta ennen sitä, niin katsotaanpa, mitä tää näyttää tää skill check. The barbell waits patiently on the floor, like a dog for its master. Se on vielä lukittu. Paljon se vaatii kykyhommaa. Passi oli se. Mirror. Mä en näe sitä. Barbell tuossa. Physical Instrument Legendary. Mutta mä en pysty sitä käyttämään uudelleen, koska se, nämä mitkä näkyy valkoisella, niitä mä pystyn niinku uudelleen yrittämään vaikka tälläkin hetkellä, jos haluaa. Authority ja Spirit Decor. Tosi... Jotkut jutut on semmosia, että... Footprints is Dust ja Horseback Monument, niitä mä voisin kokeilla ihan kevyestikin. Lähdetään kattoo se nopaan tekijä. Se olikaan täällä. Sitten tässä se salasanan selvittää siihen tietokonehommaan. Täällä. Oh, it's you again. Are you looking for a die? Tultiinko me hakkee sen noppa vai? Pitäisikö me tehdä tallennusvaralta? Melkein pitäisi tehdä tallennus vähän välein tässä pelissä, kun autosave on aika harvoin tulee joskus. Again. Are you looking for a die? Tultiin hakee noppaa. Ei, perse, mä painoin... Ei, tuli vahinko. Mä en halunnut hiilata tuota. Goddammit, mä painoin oikeeta D-padissa. Oikeesti mä vahingossa klikkasin, kun mun piti painaa tosta vasemmalla tehdä se vaihtoehtovalinta, niin mä menin klikkaamaan oikealle, joka käyttää sitä magnesiumia. Oh, it's you again. Are you looking for a die? Back to pick up my die. Excellent. That will be 10 real for one set of magnetic dice. 10 reaalia. Actually, I don't have the money on me right now. I don't do orders on credit. Come back when you have the full amount. Okei. 10 reaalia vai? Mä mietin, että pitäisikö maksaa se hotellihuone ensin, että me ei jäädä ilman paikkaa. Mä katsoisin jääkaappi vielä. Joo, ja mä menin semmosen nopaan tilaan, mikä maksaa 10 reaalia. Jaiks. Mites ruumis? The bear's eyes are still glowing red. It's guarding over the freezing corpse hidden inside its belly. Tell me something, dead man. Shoot, loony rooney. Okei, enempää näitä oleva uutta. Come back later, corpo.
Amuse yourself with my frank manners and my memento mori features. Mikäs siinä oli sitten se Perception Legendary? Se pitäisi olla niin kova Perception taito. Mulla on vähän semmonen kutina, että vaikka mä pisteitä tähän heitän, niin mihin tässä saa sitä ehkä tehtyä. Tietenkin pojojahan pystyy nakkaa ihan mukavasti. Mutta Perceptionin mä en saa ehkä 3 palkkia suunnilleen. Jolle sitten joku keino väliaikaisesti boostata sitä ylemmässä. Mä en vielä tiedä sitä ajatuksista, näistäkin voisi olla vielä jotakin. Mä en vitsi, skill pointsit on tässä pelissä, että ei heti huvittaisi ensimmäisenä mennä tuhlaamaan, koska pitää olla aika paljonkin hyötyä jossakin tilanteessa, jos niitä on tarjolla. Onko tässä vielä se, että se oli kiinni? This orange machine. Joo, mä tarvin tähän sen paremman työkalun. Paljon mysteerejä vielä, mitä selvittää meille. Ja noppa 10 reaalia, mutta pitäisiköhän meidän hotellihuone ekaa maksaa ennakkoon? Käydään sielläkö? Miten se oli? Se piti maksaa ennen kello 21, koska sen jälkeen se sanoi, että ei pysty enää maksaa. Can I help Got you? my bill for tonight. Got the 20 real? Joo, 20 reaalia. Maksetaan. Good. You got the room for the night, but remember, you'll need another 20 real tomorrow. Okay. How could anyone forget, asshole? Wow. Meidän synkkä puoli aivoissa on heräs. No niin. Got the water log on Wednesday, pick up dice from the dice maker. Niissä on aika. Visual Calculus. Encyclopedia. Kokeilla käy siellä takapihalla sitten. Ainakin meillä on nyt se hotelliyö maksettu. Että nyt voi vähän sitä rahahommaakin katsoa eri lailla sitten, että mihin on varaa oikeesti ja mihin ei. Ja kartta oli minusta fiksu ostos. Se oli niinku alle 1 reaali kuitenkin ja saatiin auki se. Onks tässä muuten mitään? An old call box with Locked. a matrix of push buttons lists all the Slipstream companies in the East Delta Commerce Center. Sitä uusiksi, missä oli siinä nainen, joka puhuu takas. Ei tuolla ylhäällä tuo tupakilla toi nainen. Tuonne vois kyllä päässä. Otas. There are several footprints in the mud, left by work boots. Counted the Anywhere Hardy from 6 boys. to 12 Hardy said players they have hanged the victim. Visual Calculus -1. Johtuuko se jostakin kyvystä vai vaatteesta? Katsotaanpas. Visual Calculus. Mä vähän chiikaa että onko se joku näistä. Inland Empire, Esprit de Corps, Physical, Elsewhere Chemistry. Siis mistä se johtuu, että mun taito on se Visual Calculus? Bonus from thoughts, ajatuksista. Okei. Mitkä ajatukset se on sitten niinku syyllisinä tässä? Tää Masovian Socioeconomics. Niin se on väliaikaisesti -2, eli 5 minuuttia, niin se pitäisi ehkä lähteä. Ehkä. Okei, mun kannattaa jotakin tehdä siis jonkin minuuttia, että se saadaan toi väliaikainen -2 pois ja sitten vasta tutkia toi jalanjälki ehkä homma. Mites tää? An inconspicuous pile of the roofing material, Eternite. Tuosta ei päässä. Mites Kuno?
Kuno care? Empatia 5. Figure out what's going on with this kid. Talk to Kuno as back down from Kuno -1. Shot the body down +2. 58%. Kokeilla. He's on your crime scene, bossing you around. And he's been here for some time too. This is where he hangs out. You have to get more out of him. He could be useful. Okay. Laitetaan, että you must have seen all kinds of things throwing stones here. Wanna help the RCM bust the murderer? Fuck no! What are you? Fucking mentally handicapped? Olis pitänyt arvata. Kuno, they've almost made you a snitch now. Ease off, see? Kuno always takes the bullet over the hammer. Okay. Kuno doesn't fucking care. Kuno ei välitä paskaakaan. Se oli jotenkin arvattavissa. I'll die before I squeal, pig. Pitäisikö huutaa, että hey kid? What's this kid shit? Fucking mind games. I'd rather die than squeal. Get the fuck out of here, face. You got done. Talk to me. Okei. Muuttuuko se tilanne täällä sitten? Fuck does Kuno care? Alright. Roskiksi ei tullut muuten mitään. The trash container stands in the spring snow. The smell of rotten food rises to greet you. You see soggy cartons, dirty rags, and organic waste. Ei tullut uusia vaihtoehtoja. The container sounds a muffled gong. Okei. Tähän meillä olisi sitten, mitä voitaisiin katsoa. Prove your authority to Titus Hardy. Told Lina Morell is missing because of the broken water lock. She's still worried he hasn't come back. Let Morell know if you see him. Joyce and found lynching the smoker on the balcony. Niin, ja totta. Jos me löydettäis sekin. Tää oli sillä polttamassa. Sitten nyt tullut jotain uutta tai mielenkiintoista. Tää torvi-musa jää kyllä niin päähän soimaan tässä pelissä. Just an ordinary wall. Nothing to see here. Okay. Onks tää auki? Nope. Ja me täällä sisällä taas sitten pyörättää. Kyllä me ei saatu sitä ihme ketjulukkoakaan auki. Siinä luki, että white-checkit pystyy myös uudelleen tekemään silloin, kun nostaa tiettyä kykyä. Melkein katsoa, että mitä kykyjä voisi kokeilla nostaakin ehkä. Oliko se tää ovi muistaakseni? This door has been closed with a padlock. Joo. Mä en tiedä, olisiko siellä mitään, mitä me tarvitaan. You hear someone walking around inside. Hei, täällä on joku siivoja. Give me a moment. The cold never does any good for my bronchitis. This woman's health is failing her. There's not much to do. Okay. Not in this damp. Should I call a doctor? I'm fine. Fine. Don't you worry about me. You're still worried. It's very worrying. Now, what do you want from me, policeman? Kuka sinä olet? I'm no one. Just an old woman who cleans these hallways. Do you live here? If you can call it living. I have a little room
Upstairs, right next to the coal room. It's barely bigger than a closet. But I don't complain, no. I have my bed and my aching bones to keep me company. And that's all I need from this world. And all she gets, too. The coastal wind beats down hard on the coal room door outside. Splashes of waves make the balcony slippery. Kysytäänpäs, että missä on Martin Martinez? Oh, you'll find plenty of Martins here. Don't you worry. Jaa, onko se vähän niinku Jaska Jokunen nimeltään? What do you mean I wasn't joking? Pea-brain. Someone played a trick on you. Martin Martinez is a name for anyone who comes from Martinez. Vähän niinku Jaska Jokunen nimi. Raoul Ravachol. Oops. You really didn't get the joke there. I thought it was obvious. Anyway, officer, we don't have the witness's name. Okay. How about a young male in his mid-20s, dark hair, skinny build, a smoker on the balcony? Yes, yes. I know who you mean. The scrawny boy who's always smoking like the devil, right? Mm-hmm. Somewhere in the building, a child starts crying. You hear a radio tuned to a talk show and someone taking a shower. Tarkka kuuluminen. What's he in trouble for? No trouble, I just want to talk to him. Talk? No, mitä ihmettä? He lives upstairs in room 28. Go to the balcony. It's one of those doors there. He's usually home in the evening. Okay. Thank you. We should go check out his apartment on the balcony. See if he's home. Kysytäänpäs kämpistä. Ask away, policeman. Mä pistän vielä That's All Thanks aluksi. No. Ja sitten toistaiseksi poistutaan, kun meillä tuli se kykykin auki. Tai se ajatushomma. Mazovian Socioeconomics. 0.000% of communism has been built. Evil child-murdering billionaires still rule the world with a shit-eating grin. All he has managed to do is make himself sad. He is starting to suspect Krasmezov fucked him over, personally, with his socio-economic theory. It has, however, made him into a very smart boy with something like a university degree in truth. Instead of building communism, he now builds a precise model of this grotesque, duplicitous world. Elikkä asiat, jotka vasemmistoon liittyvät dialogivaihtoehdot antavat +4 expaa, mutta visual calculus -1 ja authority -1. No on kyllä vähän ilkeet. Tuo miinus on kyllä vähän tuo authority varsinkin ja visual calculukseen tuosta. Siis expaa varmasti saa äkkiä, niinkö, en sitä epäile. Mutta noin kovat miinukset, niin en mä tiedä haluanko mä tätä pitää. Niinkö ainakaan tällä läpipelukierroksella. Tulee liian paljon mä justiinsa mietin, että saanko mä sitä tehtyä sitten sitä näytteenottoa niistä jalanjäljistä ja kaikista. Mä varmaan toistaiseksi haluan tän unohtaa. Mä oletan, että tietenkin sitä voisi olla hyötyä ehkä niiden union työntekijöiden kanssa, kun ne on niinku vasemmistohommassa, mutta Viro, tuo authority ja visual, varsinkin tuo authority, siitä on ollut aika joskus ihan mukava hyöty. Mä varmaan toistaiseksi unohan tämä. Tai katsotaanpas, olisiko meillä jotain, mistä voitaisiin vähän miettiä. Officer Profile, Communist 5, Fascist 1, Ultraliberal 2, Moralist 4, Good Cap, Bad Cap 8, Honor 4. Kyllä mä tää unohtaa tämä Forget.
Thought will be lost forever. Niin, että mä en pysty saamaan sitä sitten takaisin. No miinukset on minusta pahat. Ja sitten mun pitäisi aina ottaa niin sanottu vasemmistovastaus. Kyllä mä tää unohtaa tämä. Noin. Mä saan sitten jonkun uuden siihen, mutta tosiaan niin se ajatus on häviää sitten. Siis liian paljon miinusta siihen nähden, mitä se minusta tarjoaa. Siis totta kai sitten kun pelaa eri lailla peliä ja tälleen, niin saat varmasti eri lailla irti settiä, mutta... Logiikka, mutta authority -1. Pitäisikö lasit olla aina tietyssä seteissä päällä? Electrochemistry, god ass. Conceptualization. Mikä mulla oli nyt päällä? Niin meillä on se physical instrument. Pistä meidän tompaan ja aina vähetään vähän kykyjen mukaan ja mitä tarvitaan. Okei, mitäs meillä on sitten työn alla täällä? My Woo 50th Indoor Tribe. Kysytäänpä niistä muista kämpistä. Give me a moment. Ask away, policeman. Okei, käydäs läpi. The hell am I supposed to know? Another nut job, I assume. She really doesn't like those nut jobs. Bad blood there. Why there's a hole in the wall? Some lunatic lost his mind. All kinds of morons pass through these halls. Okay. With how small these rooms are, wouldn't you want to break the wall down? Erikoinen empatia-ajatus. If one of the residents on vacation, their mailbox is overflowing. People come and go. I don't keep an eye on everyone. Entäs asunnossa 10? No one lives there. It's been empty for months. Tyhjä ollut kuukausia, mutta siellähän oli tyyppi. Impossible. I would know if someone had moved in there. Outoa. Maybe it's those countercultural people again. Breaking into a house like it's a public space. You're a policeman. Be good and take a look, will you? Käydään tutki. Great. Young people. They're worse than rats. You know, always littering the hallways with trinkets and empty beer cans. Entä se lukon takana asuva? Oh, that one is a scientist. A future scholar. Tiedemies. I think he studies astrology at the community college. Astrologia. Education's good. I always tell them to study. Something to do with all those stars around his door. Mä luulen varmaan, että ne ei täällä olla ihan astrologia-hommia kyseessä. Mä luulen varmaan, että kyse on... Sehän oli... Eikö se ollut se... Se oli se valkoinen maali ja siinä oli se pentagrammi väärinpäin siihen kommunismisymboliin. The symbol of what now? Täällä voi valita. Communism is a political ideology. Tosta. Ah. All I know about politics is that it's brought us more harm than good. Entäs Cindy? The artiste? Nothing I can do about her, I'm afraid. She ruins the walls faster than I can clean them. Still, she leaves an old lady to her business. More than I can say for others. Okei. Elikkä se jättää kuitenkin tämän siivojanaisen rauhaan. No. Eikä ulise sille. Okei, tutkitaanpa se sitten se yksi talokin. Siellä ei pitäisi kukaan olla. You hear someone walking around inside, rearranging the furniture. The number on the panel says 10. Who is this? This is the police. Open up. Do I have to open the door? Do you have a warrant? I'm not... Let's go. We don't have a reason to get inside that apartment. This apartment is supposed to be empty. Did you break in here? Excuse me? Of course not. Scare them. Suspected of some big crime. There's no sweet talking your way in there. Be official. Kummalla mennään, rajulla otteella vai ollaanko kilttejä? Are you cooking morphine in there? Then open the door so I can verify your identity.
I don't need a warrant if I suspect there's been a break-in. Tarkistetaan se henkilöllisyys, joko? Oh, come on! That was smart. Okei. Okay. Saatiin auki ovi nätisti. No niin. Kengät. Black monk straps. Investigate the apartment 10 for the cleaning lady. +1 to indirect modes of taxation. Affluent moneymaker man. What? Miten toi toimii? No leasing the strap-on buckle due to the legend. Walking through slush and mud does not leave a single trace on. Outoa. Okay. Blister pack of medicine peeks out the box. You should take it. Okei. Hypnogamma löytyi sieltä. Jutellas. Satisfied? My name is Marielle Charpentier, and I'm an agent with Martinez Realty Associates. Aika spooky I am hymy. not breaking in, as I have every right to be hymyksi voi here. sanoa. The keys, see? Her voice is really cheerful, despite her obviously hating you. Ehkä kaikki ei ole sitä, miltä näyttää. Do you want to see my ID as well? You can't legally ask for it, but why not? Want to see my residence permit too? Okei, tutkitaan. It feels flimsy in hand, with the words Revachol Zone of Control written under a nondescript municipal logo. There's a picture of her with shorter hair inside, along with all her personal details. Nice haircut. Thank you. Do you have any questions? I need to be back in Midtown in an hour. Okei, mitä sä teet täällä? I need to get it ready for the next lease, but as you can see, the previous tenant completely trashed the place. Sounds like they knew how to have a good time. Reprehensible who lived here. I fuck shit up too. Laitetaanpa, että kuka asui täällä. It was some kind of a moribund old man who used to be a business owner. You'd think they'd make rent. But that was months ago. Anyway, was there anything you wanted, Kuukausia or is sitten that ja it? se on itse I'm in a hurry. lukkojen takana eikä meinaa avata ovea, niin ehkä tää itse asuu jonkun toisen häädetyssä kämpässä tai jotain. Mistä tietää? Oh, that's another huge mess. The former tenant owes us 3 months of rent. 3. We closed the apartment and planned on auctioning off the valuables, but... And again, I have no idea how stupid mistakes like this can even happen. But Ron, when he came to close the door, didn't close the neighboring door. And there's a hole in the wall. Nähtävästi. So preppy. She's probably on some low-grade performance enhancers, like Preptide Jaa, or elektrokemisyrittäjä, että se on kamoissa. Se voisi kyllä selittää tuo hymy. A hole Tai in the wall. irvistyksen. Can you believe it? And then the tenant ran off with his stuff. He's gone. The money's gone. Just like that. Oh, it irks her. The incompetence. My money has also disappeared. I think it could have been that much money. Laitapa tuo ositella. Well, it does not disappear from my hands. No, I don't let it. Couldn't not be much money. These apartments look pretty shabby. These apartments are perfectly fine. They have gorgeous No way. architecture, a $1,000,000 view of the bay, good ventilation, neighbors, life, Tää on ihan spark, kamoissa and oltava. they are affordable. I'll tell you, Martinez has a future. In a few years, it's going to blossom with artists and creatives and those radio computer wizards. It's as if they're real wizards, able to resurrect dead real estate and breathe life into bank accounts. Varmaan todennäköisesti epäonnistunut tämmönen kiinteistönvälitysbisnes tai vastaava. Sitten ehkä menettänyt kämpää alta, kun yritys on mennyt ja sitten se on alkanut pitää huumeita jossakin ihan random sijoitusasunnossa tai jotain. Tämmönen teoria mulla ei teillä, mutta meidän pitää puhua Don't enemmän. ask me what happened with the wall. I have no idea how we're going to find the time or resources to fix it. Both apartments are now unrentable. Both. Okei.
That's all, thank you. Of course. Jamais vu. Derealization. Okay. Jamais vu. The opposite of déjà vu. Jaha. Not already seen, but never seen. Everything that should be familiar appears strange and new, like some half-forgotten day in your childhood. Only now. That's the feeling you've been having. And for who knows how long. You should go and ask Joyce Messier about this. What world are we in? This is a fundamental question. Kysyä Joyceilta vai? +1 XP jokaisesta orbista klikattuna. Niin on niitä ajatusorbeja, tai ne pyöreät pallot, mitä on valitaan välillä. Ja all intellect learning caps raised by 1. No ainakin ihan mukavat bonukset. Tämä mä mielellään pidän. Olettaa, että sinne ei muuta piilotettua negatiivisuutta tai vastaavaa. Nimittäin joissakin ajatushommissa tulee muutoksia peliinkin itsessään. Ja myös siihen, miten muut näkee sinut hahmona ja miten sä näet joskus muita ihmisiä. Näin mä oon ymmärtänyt. Okei, pitäisikö välillä tallentaakin? Okei, pääsäänkö me vielä tutkimaan näitä muita kemppiä? This door has been closed with a padlock. A chalk-drawn number on the board says, it's a solid lump of metal, but better whip out those cutters. You won't get very far otherwise. Antaako se kokeilla uudestaan, jos mä otan chain cutterit kätteen? This door has been closed. Mitä kykyä se sitten edellyttää tuo? Chain cutterit. Hetki vain. Interface medium. Pystykö mä siihen laittamaan pojon sitten? Interfacing 3. Pitäisikö musta laittaa yksi? Mä vähän kiinnostaisi mitä tuolla oven takana on toki. Mä varmaan nakkaan tähän level upia. Eikö se ollut niin, että se pitäisi antaa mun uudelleen kokeilla, jos mulla taso nousee niissä haasteissa? Accept changes and close. Kokeillaanpa antaako nyt uudelleen. This door has been closed with a padlock. A chalk-drawn number on the board says 83%, niin varmana lähtee auki. The shackle snaps like a twig, and the lock falls to the floor with a little thud. It should be possible to enter now. Mä vähän kiinnostaa, mitä After you, detective. Okei. Pieni kämppä. Flamboyant poster of White Star, lithography. Photos of revolutionaries posing with guns. Books of critical theory of the monstrosities of capital and such. Hetkinen. Revolutionaries love to pose with their guns. Mitäs me löydettiin täältä? Lounge jacket. Conceptualization, summer plans. Some arrested in Communist Party and accomplishing truck traffickers. Okei. Mä vähän katsoin, että se antaa +1 conceptualizationin, mutta tää on tavallaan takki, niin se korvaisi tämän. Ja Spirit the Corp tippuisi. Mä pistän väliaikaisesti päälle. Mä pistän tuon päälle sitten, kun pitää puhua ja auktoriteettia tarvitaan ehkä enemmän. A plaster cast bust depicts a middle-aged man with impressive sideburns. The name on the plinth reads Kraz Mazov. The White Star, the photos on the wall. I think we have broken into the apartment of a young communard. How fitting. Okei, mikä se oli? Kommunistinen manifesti, eikö se ollut sillä näillä Neuvostoliitto-ideologia-hommissa? He's known as the father of scientific communism, also known as Masovianism. His theories about economic history greatly influenced, some would even say sparked,
the anti-centennial revolution. Siitä on lukiossa siitä on niin pitkä aika, kun jossain lukiossa viimeksi tyyliin joutunut noita juttuja miettimään. Karl Manson was a mass murderer. There's nothing cool about keeping his boss on nightstand. Pitäisikö vastata tommonen? He was definitely controversial. The tenant here seems to like him. There aren't many communists around. Not after the revolution. Some youth still keep the ideology going, it seems. Nähtävästi. Pitäisikö tälle naiselle vielä tuolla? Give me a moment. I didn't find any counterculture people in apartment. I see. I hope some good people are finally going to move in. This place needs them. Yes, radio computer wizards are coming. They're gonna save the place and the economy. Niinkö nörtit tulee. No one is coming. There will be nothing but squalor unless we start killing real estate agents. Likes women and sexual deviants, that's who will come. Spit. I'm sure everything will be fine. This apartment building needs slow change. Pitäisikö laittaa tuo? Kun se on kuitenkin heikossa iässä, niin viitti alkaa mitään. Se saa jotain sydäriä tyyliin tämän mummeli vielä, kun heittää jotakin raakaa faktaa tältä. Yes. Well. Kato, moraali parani. I hope they're good people. Okei. Näinpä tallennusta väliin. Onkos muut? Vois katsella. Mikäs tuo on? Rahaa. Tästä ovesta ei päästä. Ainakaan ei tule sitä vaihtoehtoa tosta, että vois mennä. Ottaa sen muovipussi kätteen, jos tulee tyhjiä pulloja vastaan. Taskulamppu toiseen. No niin, tää on se klassinen. Mitäs tää? Niin tästä ei vaan pääse suoraan. Katsot päivässä aikaa joskus, että saattaa asioita ja juttuja ehkä korostua eri lailla. Tai tällä kertaa ei. Tämmöstä ylöspäin. Niin Joycelle piti sitten puhua siitä sen ajatushomman myötä. Mutta vielä, että olisiko täällä ylhäällä. Kerättävää. Tyhjiä pulloja ja pullopantteja. Hello again, officers. Have you come to admire my mural? Täällä ei nyt ole ainakaan mitään. Tämä on muuten yhden homma, että targeting interactables, movement, context sensitive. Dialog menu navigation. Yhtä aikaa voi resetoa kamerankin, okei. Okay. Context sensitive. Semmoisia tilanteita voi tulla sitten. Ja tuo soi niin päässä, kun tätä peliä pelaa. Ei mitään huomaamatta. Kun se mummeli sanoi, että se asui jossakin, missä se oli, joku pieni kaapinpätkä vai mikä se oli jossain niin tässä showroomin lähellä. Että sitä mä mietin, että olisiko sinne päässyt jotenkin. Että voi olla, että ei vielä. Tai sitten se on vaan semmoinen, että se vaan mainitsi asiasta. Tai onko se mukaan täällä asua se mummeli?
niin hullulta se tuntuu, niin kaipa sekin mahis. Se on harmi, että tää peli ei käytä tätä PS5 SSD:tä, kun mä lukasin vähän netistä illalla eilen foorumista, että PC:llä kuulemma sama, että vaikka peli olisi SSD:lle asennettu, niin se eikä sitä mene se yhtään nopeampaa loadingit, että se on pelioptimoinnista enemmän kiinni. Otetaanpa vielä se toinen exit-puoli. Salissa. Tässä. Mä haluan nähdä, että mihin tää johtaa sitten. Okei, tää tuo siis tänne. Vähän pyörähän täältä vielä. Tää vie siihen rakennukseen, mutta mua kiinnostaa vähän, että tuonne selvästi pääsee tonnekin, mutta miten sinne pääsee? Hetkinen. Eikö toi satamapuolta? Elikkä ehkä joutuu vielä kiertämään sinne. Sinne pääsee. Okei, Joycelle pitäisi jutella myös, mutta lähdetäänpä sinne satamaan päin. Joyce on kuitenkin aina illallakin aika paljon tuossa, niin sille voi jutella sitten enemmän. Ainakin mitä tähän saakka huomenna. Sitten onko palautettavia pulloja tai muuta löytyy? Tää roskikseen täytyy dyykata. In the morning light, the white on blue police livery on the motor carriage cannot but catch your eye. Why am I even thinking about this? I wasn't supposed to. Do something important? Something murder related? There's always something important. Doesn't mean you can't take a moment to admire this piece of machinery. Even at a standstill, the U-body in Caprice Canema looks sleek and dynamic. The cabin is tilted frontward to give it a more aggressive, hunched look. Someone has waxed it recently. Vaikea vahattu. That machine really puts the logo back in locomotion. I don't like your machine, Lieutenant. Looks impractical. A motor carriage, one of many. Kehutaan. Eikös Kim ollut oikein tyytyväinen omasta ajoneuvosta? Ainakin todettiin. What's it packing there? Point to the engine. 130. I reckon that's a 7-liter V12. 7-litran V12. That's what? Rub your chin. A 7-liter V12? Mama's serving some serious macaroni. Hyviä vaihtoehtoja. Tuntuu, että esitetään vähän niinkö kiinnostusta. 7.2. Supercharged. The lieutenant is trying to suppress a smug smile unsuccessfully. Se on oikeesti tyytyväinen tuosta ajoneuvosta. Brings him immense joy. A fine machine. Yes. An extraordinary machine. It's nice and all, but why so modest? Put some zing into it. Flare it up. Slam it down. It's a bit girly right now. Fit it with some proper off-road components. With the winch and mud tire, we could take it off the beaten path, Kim. Pitäisikö laittaa the unit slam it, Kim? Make it more imposing. Sorry, I'm not following you. Lingo it up. Drop the ride, 200 mil, get the camber to frosty minuses. Pitäisikö laittaa, että oikeastaan ei mekään tiedä, miksi me sanottiin noin. Well, maybe don't just say every little thing in your head out loud. It confuses people. Okay, let's move. Tutkitaanpas vielä. Täällä on joku tyyppi, mitä mä oon ennen nähnyt. There are clothes inside. Cheap second-hand clothes.
smelling of strangers' body odors. Vaatteita. Don't be shy. These are premium class clothes. Good quality fabrics, best retro design. Save the economy with your style, officer. How about some premium class service over here? Like paying with net worth. Go over and ask him if you can do that. Katsotaan. You find your hands deep in tattered and faded garments made from weird polyester blends that make your body itch and sweat in all the wrong places. Economical, but also trendy. Look firsthand, buy secondhand. Find something worth salvaging from a pile of rags. 58%. Kokeillaan. Something cold grazes your hand. Synthetic and sleek. A windbreaker. Surf, it says, but also wind. Summer. 100% waterproof. And sport. All in different typefaces. This jacket is the apex of human evolution. The moment at which man became weatherproof. Haivoilla taas mahtavat dialogit keskenään. Practical, and yet it may deaden your senses to the world around you. Possibly because of the awful typeface. Good choice, officer. Mega sporty. And it's only $4.50 Ei mulla tarpeeksi rahaa. You find your hands deep in tattered... Economical, but also trendy. Look firsthand, buy secondhand. Keep the economy moving. Vitsi. Olispa meillä enemmän rahaa. Voitais ehkä katsoakin ostais. Telaa. You see two lowly, Found defeated sneakers on a pedestal. thralls, slaves basically, perched atop them like conquerors surveying the land. A pair of found, durable wear sneakers, ultra series. Okay, ultra. I can see you've a taste for luxury, officer. Can't keep your eyes off those sneakers? Speaking of luxury, you should go over and ask about paying for those sneakers with your net worth. Inspect the sneakers tai speakers. Kaiuttimiakin voi katsoa. Katsotaanpa kaiuttimia. These once respectable speakers have been conquered, reduced to a mere prop by the indomitable found ultras atop them. No, don't look at the speakers, officer. Look at the sneakers. The sneakers are the stars here. What about the speakers though? Doesn't anyone want those speakers? Pitäisikö vasitella katsoa niitä? Poor little speakers, pat them. Kysytäänpä noista kajareista. These, officer? These speakers are Samaran garbage. I'm ashamed to even use them for props. Don't waste your time on it. Can't I just buy the sad conquered Samaran speakers? No way, officer! These aren't for sale. They're bad speakers. Low-fi socialist Miksi ei halua myyä niitä? That's why I want them. I think I might be low-fi socialist junk myself, but I need some speakers. Well, if you want them... But see, they are the pedestal for my sneakers. If I let go of the speakers, where will the sneakers go? Oh no. I can't leave premium lifestyle Annako arvaa, mun sneakers pitää on the ostaa ground. molemmat, jos mä haluan ne. If, on the other hand, you wanted to buy the sneakers too, I could maybe throw in the speakers for little extra. 50 cents. Elikkä jos mä ostan lenkkarit ja pistän 50 senttiä ekstraa, mä saan sekä lenkkarit ja kajarit. Okei, paljonko maksaa lenkkarit? A pair of found ultras. The design is impossibly sleek and simple. A futuristic silhouette with a sleek monochrome colorway, a jet black upper, and a silver-lined midsole. Those sneakers, mister. Those sneakers are the latest found sneakers. Super air, super fine, super cool. Only 50 reals. 50. Oh my god, ei mulla rahaa ostaa Falni-lenkkareita. Tässä muuta me löydetään. There's a pile of cheap sunglasses in a small box, a variety of shapes and colors. You like sunglasses, officer? I've got the latest styles right here. Okay. Stylish shades, huh? They'd be even more stylish if you paid for them with net worth. Go over and ask him. No, kokeillaan aurinkolaisia päällä. Abort. These are hideous. What's more, they don't even fit your face. You can feel them pinching your nose and chafing against your brow. Ei oo kivat. Damn, officer!
You look like a mega secret spy. Very secret. They're practically made for you. I'll let you have them for $2 and 50 2 reaalia ja 50 senttiä. They're perfect for concealing your bloodshot and baggy eyes. Jaa. Mielenkiintoinen. No, you are definitely not buying them. Kim sanoi, että älä osta. You're right, I'm too sensible for those. Are you sure? But they look so good on you. You should think this through, officer. Voin silti ostaa ne, jos haluaa. Rummage through the box. These are all boring. Boring third-rate ho-hum sunglasses made of cheap Syrahese plastic. The kind of plastic that melts in the sun. Se on kyllä halpaa muovia. These are all first-rate sunglasses. Premium design, super material, very cool. Tää kauppias kun settaa ihan täysillä. These will definitely keep your eyes safe and cool while doing your dangerous police work. Conceptualization. Try again, maybe you find some interesting sunglasses in the box. Kokeillaan. No luck. All you find is this lime-colored cellophane visor, produced by a bargain sportswear brand called Amphibian, apparently. There's a malformed green frog on its bent No, cap. thank you. Oh, that visor is perfect for you, officer. It'll definitely keep the sun out of your eyes while you're shooting criminals. Bang, bang! And all for a mere 6 real. Kysytäänpä Kiviltä, että pitääkö meidän mukaan valmistautua tulitaisteluihin? I hope not. Okei. You don't like it? Sure. Kim käy varma siis. No problem. Let's get you some real shades. Okei, white skill check tulee tuohonkin sitten. Onko tässä muuta vielä? The shine on these sunglasses lasts a lifetime, officer. 100% guaranteed. Stylish shades, huh? They'd be even more stylish. Katsotaanpa, jos tää nurkka täällä takaa. Täällä mitään. Joskus vaan kun pyörii, niin saattaa yllättyä, mitä kaikkea voi löytää. Alright. Pitäisikö vielä tehdä silleen, että käydään ainakin pullot palauttaa? Saadaan ehkä vähän rahaakin. Okei, tuossa. The tear machine stands in the corner. A sign says, 1 bottle equals 10 cents. Your bottles clunk into the machine and the money appears with a satisfying jingle. You're a richer man now. Do you know what you should do with that money, kiddo? You should buy more alcohol. Enter the endless cycle of consumption. Emme osta alkoholia, kuule. Aivokoppa osuus siellä, joka puhuu meille päässä. Joka on selvästi addiktoitunut huumeisiin, alkoholiin ja muuhun epämääräiseen. Alright, tehdäänpäs tähän taas tallennusvaihteeksi. Ja katsotaan sitten mihin mennään.